ministers, Mayor of Hargeisa, colleagues from the diplomatic corps, citizens of Somaliland, ladies and gentlemen, good morning to all. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland maayarka caasimadda Hargeysa xubnaha golaha wasiirada martida ka socota diplomatic community-ga iyo shacabka reer Somaliland muwaadiniinta reer Somaliland subax wanaagsan. It is always a problem when you take the floor after all these good speakers, because normally you have the temptation to tear down your speech because everything has already been said before. inta badan way adag tahay marka cid ka aftahansan oo ka hadal wanaagsan iyo hadasho kelmadda kaaga horeyso hadalkii aan odhanahay oo dhan waa hore loo wada yidhi. So I decided maybe to improvise and to say different things or try to say different things, but let me confirm Dr. Jama Musa Jama, as he said, that in Europe it rains also, not only in Somaliland. khudbadaydii waan bedelayaa buu yidhi maadaama hadalkii hore loo yidhi jaamac baan la kaftamay buu yidhi wuxuu yidhi Yurubna sidoo kale roobku ka da'ay Somaliland kaliya kama doo. And also when it rains it is a blessing. So as this year we are talking about neighborhood, maybe we should talk more about the rain and how the rain has no language and talks to us in the same way. waad la socotaan roobabka Yurub ka daayay roobab xoog badan oo dhibaato geystay marka wuxuu dhinac kale hadayna ka eegno waxa weeyaan roobabka markayna eegno roobabku luqad ma leh dhammaanteen bay nagu da'aan meel kasta in adduunka ka joogno. In fact, the rain helps a lot to build good neighborhood. xaqiiqduna waxa weeyaan roobka haddaynu tusaale soo qaadano roobku wuxuu qayb ka qaadanayaa wanaajinta derisnimada iyo jaarnimada. Because what do you do if the rain make that you cannot go to the courtyard because there is water everywhere? maxaad samaynaysaa haddii roobka kugu bato oo aanad meel la gaari karin oo biyo meel kasta ay daadsan yihiin? You talk to your neighbors and you ask for help to your neighbors to see how you can get rid of your water. dabadeetana biyahaasi lagaaga qaado ama haddii daad ku xanibay oo kale qofka ugu horeeyaad xasuutaa waa qofka jaarkaaga inaad caawimo weydiisatid. And maybe you discover that your neighbor also has water in his courtyard. marmarka qaarkoodna waxaa dhici karta in gurigii jaarkaaga sidoo kale biyo u galeen ama roobku uu saameeyey gurigiisa. So the best way probably to get rid of the water that you and your neighbors have in their courtyard is to work together and unite forces to do that. marka isagoo arrinka roob ka hadlayay siduu roobku tusaale ahaan u midayn karo dadku wuxuu u wada qabsan karaan waxa weeyaan in adigii qofkii qoyskii jaarka tiin ama qofka jaarka tiin aad isku tagtaan oo gacmaha isqabsataan oo aad isku kaashataan sidii aad daadka idin soo galay iskaga muusi lahaydeen. And this is what we have learned in Europe for the last 60 years, that before we used to get rid of our water alone, and we discovered that by cooperating, by working together, by trying to build a joint project of citizenship, it was easier for us to get rid of the water after heavy rain. derisnimada iyo iskaashiga iyo wax wada qabsigu waa waxa ay Midowga Yurub sanado badan ka hor iskugu tageen iyagoo ka maarmay in qof walba kelidii inuu daadka iska mooso laakiin ku heshiiyay inay iskaashadaan wada jiraan waxna wada qabsadaan daadkana iska wada moosaan. So Dr. Jama, yes, it rains in Europe and we try to get rid of the water together, and we are very happy to be today in Hargeisa, to be working hard in the region to promote regional integration, to help you to build bridges between you, your youth, and ourselves.
this is what the message that I think the European Union can share with you, and I'm very happy to have the opportunity again to address you and say so. fariinta safiirku waxa weeyaan in midowga Yurub ay ku faraxsan yihiin inay maanta xafladan idin soo qayb galeen sidoo kale inay ku faraxsan yihiin inay door weyn ka qaadanayaan isdhexgalka bulshada gobolka wada shaqeynta iyo sidoo kale in barnaamijyada noocan oo kale ay yihiin barnaamijyo qayb ka qaadanaya isdhexgalka bulshada gobolka iyo iskaashiga sidoo kalena uu ku faraxsan yahay sanadkii labaad inuu ka qayb qaadanayo bandhiga buugta caalamiga Hargeysa. But young ladies and gentlemen, you know, politicians and diplomats, we like to talk about politics. But today it is about culture. It is about the book fair. dhalinyarada xagga dama fadhida iyo hablaha waxaad ogtihiin in siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiintu inta badan siyaasadda ka hadlaan laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa waa dhaqanka iyo derisnimada. So my message to you, young ladies and gentlemen, is that by going deeper in cultural issues, by having this sense of discovery, of learning, of studying, of adapting your language to the language of your neighbors, in fact, you will discover one thing, is that we all belong to the same global nation of human beings. wuxuu yidhi dhalinyarada halkan joogta waxaan farayaa inay aada wax u darsaan ay aada u dhugtaan ay eegaan sidii uga faa'iideysan lahayn barnaamijkan bandhiga bugaagta sidoo kale ay eegaan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen isdhexgalka iyo derisnimada oo qayb ka noqonaya aan ahayn keliya dalkeena gudihiisa laakiinse ah dalkeena dalal kale jaarka leeyahay guud ahaan adduunku inuu yahay in dadka ku nool ay isku mid yihiin. I was reading yesterday a very well-known Nigerian, then African female writer. shalayta wala waxaan akhriyay buug ay qortay gabadh Nigeriana oo aad u caan ah. And she wrote the following: people make culture. Culture does not make people. marka buugga waxyaabay ku jiro ka soo qaatay waxa kamid ah dadku iyaga dhaqanka sameeya laakiin si dhaqanku dadka ma sameeyo. It is not me, it was not an European who said so. It is a female African writer saying that the best way to break the wall between the courtyards between your neighbors or with your neighbors, the best way to adapt your language to the language of your neighbor, the best way to build bridges with your neighbors is culture. marka oodhahda waxaa sameeyey qof Afrikaana maaha mid Europeana sida ugu wanaagsan ee lagu dhisi karayo bridge la iskugu talaabo oo dadka jaarka iskugu talaabaan kala faa'iideysiga wadaagida dhaqanka iyo luqadda waa mid loo baahan. So please, you can do that and we will be very happy to accompany you. haddaad taas samaysaan midowga Yurubna wuu idin garab soconaya wuuna idin taageeraya. It was a great emotion when on the 31st of May we have the opportunity to accompany you during the local and parliamentary elections. dareen weyn iyo qiimo weyn bay noo lahayd maalintii 31 May ee doorashada la qabtay in midowga Yurub ay idin socdaan idin garab socdaan idin taageeraan. When we saw these long queues in front of the voting stations for people that wanted to express their decision, that wanted to elect their representatives by voting peacefully and in an ordered way. dareen gaara bay lahayd maalintii doorashada markaan aragnay siday uga go'an tahay dadka Somaliland safafkii dhaadheeraa maalinta doorashada la galay oo dadku ay ku muujinayaan xaqooda inay doortaan ciddii matali lahayd hadday baarlamaan tahay hadday golo degaan tahay. The European Union want to congratulate you and congratulate all this young generation of mayors all over the big towns in Somaliland
all these new members of the parliament, we are convinced that they will work for their people and they will reflect the reality of your society. midowga Yurub marka koowaad wuxuu hambalyeeyaa shacabka Somaliland sidoo kale wuxuu hambalyeeyaa dhalinyarada iyo dadka ayarta Somaliland oo ku guuleystay inay kaalin laxaad la ka qaataan sidoo kale tusaalahan maayirada iyo dadka la soo doortay baarlamaanka intooda badan waa dad da'yar ah oo dhalinyara waxaan ku kalsoonahay inay ka soo bixi doonaan kaalintooda. And I join my words to the words already said by Mrs. Edna Adan about the need to continue the efforts to make sure that women are properly represented also in the public life of your society. hadalkii adana waa sii dhiirigelinayaa waxaanu dhiirigelinaynaa oo taageeraynaa in dumarku qayb ka noqdaan saaxadda bulshada ama mid siyaasi ha noqoto ama mid dhaqan ama mid bulsho ha noqoto. I have said that several times, maybe I have already said to you, but it was Nelson Mandela who said that a society cannot hold the sky only with one hand. You need both hands to hold the sky. Men cannot hold the sky of Somaliland. If not, you will have heavy rain more often. wuxuu tusaale soo qaatay halkudhega caana oo uu yidhaahdo madaxweynihii South Africa Nelson Mandela oo ah cirka labadaada gacan kaliya cirka kuma qaban kartid ee labadaada gacmood ku qabanaysa malaha waxaan malaynayaa iyo labadaada gacmood ayaa laga qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo. macmiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobaylo MiFi geel ari dahab lacag iyo internet bilaasha. haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afar gees nasiib wanaagsan.